Babasa ako ng book. Busy eh. Busy yung mga tao. Tuesday, so medyo marami pang task. Tingin naman ng wala pang 5 minutes ng time mo yun. Ano yung tatanong ko? Kung single pa ba ako? Kung nag-apply ka dito, anong process? Interview, exam, may exam ba? Mayroon exam eh. Since experience sayang tayo, technical interview agad eh. Tapos after nun, may pina-take home na project, pauwi ng project na parang simple app lang. So ginawa ko siya ng isang araw, tapos sinend ko yung email. Kinahaponan yun, tumawag na yung HR na hire na daw ako. So, one interview, tapos one Day take process lang exam. yun. Okay. So ganun lang kasimple kasi batak tayo eh. So ang encouragement ko lang sa mga nagsisimula pa, mga aspiring professional devs, maging resourceful lang kayo sa paggamit ng internet. May Google naman eh. Search na lang sa internet. Ang importante lang, problem solving skills kailangan enhance yan. Kasi yung mga bagay tayong hindi naman natin alam, lalo sa technology natin, sa IT, palaging may bago. So kailangan mabilis ka mag-adapt sa mga changes. Tapos Google lang, pag wala, may Stack Overflow naman eh. Yan ang sikreto ng mga experts. Interview tips meron ka? May mga 1 hour na core concept ng nag-apply kayo as React Dev. May mga 1 hour na lesson na nandun na lahat. Kailangan lang, intindihin nyo. Hindi nyo kailangan i-memorize kasi pag naintindihan nyo yung concept, kung paano gamitin yung ganyan, magulat ka, itatanong sa interview nyo. Alam mo yung sasagot kasi naintindihan. Be ready lang. Be ready lang. Tapos, ang technique sa interview, yung position na ina-applyan mo, hingin mo yung requirements para alam mo kung ano yung expect nila sa'yo. Para hindi. Kasi yung mga itatanong sa'yo based lang din sa requirements, kailangan alam mo to, ganyan. At least alam mo yung mga pag-aaralan mo. Kasi pwedeng pag-aaralan mo ibang bagay pero hindi naman itatanong eh. Sayang oras, at least maximize mo yung time mo sa mga bagay na alam mo itatanong sa'yo. Yung number 1 thing. Thank you. Thank you, Master Kim. Ito master, ito master ko. No, hindi ko alam eh. Hindi React. Ginagawa ko sa Google, search ako. Oo. Yung parang may search ng top 50 questions about React. Kasi kung nagko-code ka na, hindi mo nakabisado yung mga yung mga definition of terms, mga ganun. Minsan kasi, lalo dito, nag-wet ako dito, akala ko yung interview dito. Parang more on technical na may ganito, may components, ano nga gawin mo ganito. Hindi ganun. Yung tanong niya, more on definition of terms lang. Meron kang term na hindi mo na-define. Meron ata yung yung synthetic events. Yun tama yun. Alam ko yun pero hindi mo siya ma-explain. Pero pwede naman. Paano mo siya sinagot? Nagbigay lang ako ng example. Yun tama. More on ganun. Mga technique. Yun. Thank you, Mr. Reicher. Ding dong. So, Lex, may tanong ako sa'yo. Bigay ka naman ng isang sample ng question sa'yo during the interview. More on technical eh. Angular in particular. Pwede ka binigyan ng sample problem, ganun. Hindi. Usually ako yung nagtatanong sa kanila. Dito Technical, konti lang din yung tanong sa'yo. Marami kami naging discussion. They will give you time to think naman. Just be honest and make sure na, di ba nagkamali ka sa sinabi mo, admit it and then rephrase it or think another way to figure it out kung paano mo may tatama yung sinabi mo. One ba tayo? Vlog yan. Vlog 101? Tip para hire ka agad sa isang interview lang daw. Basta daw pleasing personality. Dapat pleasing talaga eh. Isang tip lang. Ano lang, mas honest lang. Sagutin mo lang kung ano yung talagang alam mo. Ano talagang ginawa mo during the experience mo. Pag ginanong palaman. Being honest. Yeah. May pa-donut si boss din. Hindi, yan, brown bag. Brown bag kanina. Brown bag ng agile? Agile. Cherry na tira.
welcome back to my channel. So the first 5 minutes of this video is vlog. So in-interview ko yung mga office mates ko kung ano man yung mga tips nila para sa ating mga aspiring developers. I did that on purpose para at least magkaroon kayo ng slight idea kung ano yung nangyayari sa loob ng office, kung ano yung life of web developers or programmers or software engineers. So today, ang topic natin is interview tips to easily get your dream job. So let's get started. The first tip is make a simple, readable resume. So dun sa mga interview ko sa office, no, ang sabi nila, ang hiring process in our company is una, technical interview, then technical exam, and then panel interview. So anong nangyari sa akin? I got the job with one interview lang. So that's a panel interview lang. So iniisip ko bakit wala na yung isang technical interview and isang technical exam. Naisip ko na siguro possible reason is because okay na yun nakita na sa resume ko yung experience ko talaga and then kung ano yung skills ko. Kasi ang employers, I think, they are more concerned with your skills, your qualifications, your experience. So, that's why naisip ko, siguro it's a big factor na ang ganda ng resume ko, nandun talaga yung dinetail ko kasi doon talaga. Even though it's bulleted lang, nandun yung important items na dapat kong ilagay sa resume ko. I think, hindi na importante yung personal information like yung height, age, weight mo. Siguro importante yan dun sa mga positions like stewardess or waiter or basta mga ganong na nag-front ka dun sa customers. Pero, pagdating dito sa software engineering jobs, hindi na importante yun. So, huwag mo nang ilagay sa resume mo. Tapos, yung ID picture, wag na rin kasi, yun nga, katulad din ng sinabi ko, hindi na yun importante kung ano yung looks mo. Ang importante yung skills mo, kung bakit dapat ka nilang i-hire. Tip number 2, during the interview, never show a too good to be true attitude. Okay? Just be yourself, no? Be proud of your works, but don't be too boastful, no? Wag masyadong mayabang. Tapos, ask questions but not too much. Wag masyadong madaming tanong for the sake of just asking. Ask only the important questions na pwede mong itanong during the interview. Tapos, you should be communicating in a well-structured manner. Dapat merong logic. Hindi lang yung parang you're just rambling things without logic. Think about it this way, no? Kunwari, tinanong ka, what do you not like about your job as programmer? Okay? So, if you think about it, the actual question is negative. Kung sasagutin mo siya, parang sabihin natin na sasagutin mo siya in a positive way na I like everything about my job. Or I cannot think of anything that I don't like about my job. So, parang in that way, you're becoming a too good to be true applicant. There's always an answer to the question. No? The question is negative, but you can answer it in a positive way. You can construct it in a positive sentence. Siguro I'll leave it for you to answer, no? Kung yun ba yung tanong sa'yo. What do you not like about your job as a programmer or software engineer? Sige nga, comment down below para malaman ko yung sagot mo. Pero I'll just give you an example na pwede kong isagot. Siguro ang sasabihin ko na lang is, I hate long meetings. Yun yung isasagot ko. Kasi long meetings, it has a big impact pagdating sa productivity ng mga programmers. And the managers will understand you. It's negative to hate, no? Pero the managers know and will understand you kung bakit yun yung answer mo. I think they are aware naman of the agile, no? Agile states that there should be a maximum of 30 minutes. 30 minutes that you spend during the meeting. Tip number 3, think as fast as you can. So be prepared somehow, no? I know mahirap i-predict kung ano talaga yung itatanong during the interview. Pero yun yung sinabi ni Kev tsaka ni Raish, no? Na they are preparing, nagre-research sila before going to the interview. What are the possible interview questions na pwedeng itanong for React.js developers? So, mga ganon. Tapos ito, example question, no, na napakahirap sagutin, pero pwede mo namang i-research, no. Like, for example, tinanong ka, tell me something about yourself. Common na yan common na tinatanong na yan sa mga interview. So, tell me something about yourself. Ang hirap sagutin, no? Parang ang simple ng tanong, pero ang hirap sagutin. Kung magre-research ka in that way, alam mo kung bakit ba ako tinatanong ng ganon.
Bakit ba tinatanong yung tell me something about yourself? Kailangan ko bang sabihin talaga yung kung ano yung mga hobbies ko, ano yung ginagawa ko tuwing umaga? Hindi, no? Hindi siya ganun. So, yung mga ganong questions, pwede mo naman siyang paghandaan, pwede mong i-research kung anong tamang sagot. Siyempre, of course, may mga may mga follow-up questions. So, kailangan you will be prepared to think fast. Ihanda mo yung sarili mo, ihanda mo yung brain mo na mag-isip ng mabilis. Kasi ilang minuto lang naman yun ilang minuto lang yung interview na medyo mawawalan ka ng energy after the interview, no? Pero at least, during the interview, na-train mo yung brain mo na mag-isip ng mas mabilis, tapos nakakasagot ka ng mas mabilis. So, tip number 4 tayo. Tip number 4 is be straightforward. Yan. Be straightforward. Wala nang paligoy-ligoy pa. Just don't make your answer too long kasi baka meron ka pang matamaan na points na that will lead you to debate with the interviewer. So, mangyayari, mawawalan ka ng focus, haba yung usapan, mai-intimidate ka sa interviewer. So, pag na-intimidate ka, mawawalan ka ng confidence dun sa isasagot mo. So, just focus on the main point. Tip number 5, be cheerful but still be yourself. Okay. So, be cheerful. Sometimes kasi merong mga interviewer na parang nang-iinis, parang nang-i-intimidate talaga. Naranasan ko to na nagpa-interview ako before and then sobrang na-intimidate ako na to the point na ang naisagot ko na lang hindi po ako familiar Parang ganun. So, after the interview, naisip ko na, shit, ba't ganun yung mga sagot ko? Parang hindi ko talaga naipaglaban yung kung ano talaga yung alam ko. So, yun, dahil yun sa intimidation. Ang alam ko talagang ginagawa nila yun on purpose para at least mag-gauge nila kung ano talaga yung capability mo na i-handle yung ganong pressure. Kasi syempre, hindi lang naman sa call center yan na kailangan marunong ka mag-handle ng mga ganong irate clients ganun. Kasi minsan may kipag-usap ka pa rin talaga dun sa mga clients. So dapat alam mong i-handle yung emotions mo pagdating dun sa meetings. So ipakita mo na still kahit gano'n, cheerful ka pa rin, parang okay ka pa rin, smile ka pa rin, gano'n. Tapos, be yourself, no? At least, be your best self, yun. Be yourself, but still be your best self. So, tip number 6 is, never show that you are limiting yourself. Ito, advice to from our HR, no? Thank you, Ma'am Zach, for this advice. Sobrang laking tulong nito during the interview. I'll give you an example. Yung mga foreigners, like specifically ako, I'm talking about Australians, no? Kasi yun yung experience ko sa Australians. They give importance dun sa mga terminologies. Yung theory, yung principles, yung concepts. During the interview, talagang tinatanong yan. Kasi, ang observation ko dito, kaya nila binibigyan ng importance yun. Ako kasi naniniwala ako na if you cannot explain a principle, it means na hindi mo siya naiintindihan. So kung kaya mo siyang ipaliwanag sa isang bata, naiintindihan mo siya. So maybe that's why they give importance na dapat kaya mong i-explain. Pagdating dito sa real life, talagang kailangan naiintindihan mo yung principle. So sabi ko, never show that you are limiting yourself. Ano ibig sabihin nun? So sabi ko nga tayo mga Pinoy, hindi tayo mahilig magkabisado ng mga terminologies, ng mga jargons. So, minsan hindi natin kayang i-explain. Pero, kung hindi mo talaga alam, kung talagang hindi mo ma-explain yung isang bagay, pwede kasing sabihin mo na, I think nagawa ko na to before. I'm not sure if this is really this term. Pero I did something like this and maybe it's related to that question. So, i-relate mo siya doon. Magbigay ka ng example. So, it shows na you are not limiting yourself. Kahit hindi mo naman talaga alam yung term, hindi mo alam siyang i-define or i-explain, at least nagkaroon ka ng way para i-relate yung something na na-experience mo dun sa question na yun. So, parang ganun yung sinabi ni Raish, no? Yun yung ginawa niya, na nagbigay siya ng example. So, it shows na he didn't limit himself sa pagsagot dun sa question. Tip number 7, tell them what you know and never lie about what you don't know. Again, this is related to point number 2, which is never show a too good to be true. So, kung hindi mo naman talaga na-experience, wag mong sasabihin na experience mo. So, be honest.
Kasi pagdating mo sa trabaho, diyan napuputok yan eh. Malalaman nila na hindi naman pala talaga yun yung experience mo. Hindi pa ganun ka-extend. So sabihin mo lang, yung totoo, don't lie. Kailangan sabihin mo na hanggang dito lang po yung nagawa ko. And willing naman po akong magkaroon pa ng more experience. So tip number 8, state a positive weakness. Okay. Kalimitan kasing tinatanong to eh sa interview. What is your weakness? So, kailangan ready ka. Negative pa rin yung tanong, pero sasagutin mo siya in a positive way. Let's say, for example, pwede mong sabihin na, I tend to become a workaholic. Diba? Negative siya sa sarili mo, pero positive siya sa business. Another example, I tend to overthink. Yan. So, overthinker ka, which is talaga namang normal sa mga developers na maging overthinker. For my own opinion, I'm not sure about the others. Pero yun, minsan talagang overthinker ako. Yung ano kasi magiging positive pa rin siya sa business, yung pagiging overthinker. Kasi at least you can analyze every detail of the situations. Yun. Isip ka lang kung ano yung weakness mo na tingin mo ay still beneficial for the company. Tip number 9 is mind about your gestures. So, basic naman to, no? Mind about your gestures. Kailangan, pag pumunta ka sa interview, kailangan formal, dress well, no? Pagdating mo doon, shake hands ka. Tapos, masyadong mahigpit shake hands ka, tapos huwag kang uupo hanggat hindi ka pinauupo, ganun. Mga ganong gestures, it will give a big impact din. Tapos, ask some questions, no? Pakita mo yung interest mo sa trabaho, sa company, sa processes nila. Mind about your body language, no? Kailangan meron kang eye contact. Pero syempre, hindi naman yung eye contact na talagang titig na titig ka na. Medyo creepy kasi sa akin yun eh. Pag may kausap ako, tapos hindi talaga kumukurap. Creepy. That's it for tip number 9. And then, last tip na tayo, no? Last tip is, tip number 10, make sure that you are applying for the job that you really love doing. Ask yourself, ito ba talaga yung gusto kong gawin? Tatagal ba ako dito? Interesting ba yung products nila sa gusto kong gawin? If the answer is yes, then you don't have to pretend. Just be yourself, and during the interview, it will show. Yung passion mo, yung love mo for what you do, and yung love mo for what you are applying for will show. Okay guys, so that's it for this video. Thank you guys for watching, and always remember, keep on learning. Bye folks!